Okay, sa liwat isa ka mayong aga kag isa ka mayong ugto kag mayong hapon sa aton ng mga televiewers, no? Martes nga adlaw subong, so ari naman kita liwat sa aton programa diri sa Kidlat Balita Online TV. Sa aton programa Bugkos ang Katawhan, Bugkos Bacolodnon. Part 2 na ini mga utod ko sa aton nga episode, Birth of a City, Bacolod, October 19, the correct date of the Chartered Day anniversary of the city of Bacolod. From correcting the wrong to wronging the correct, from October 19 to June 18. So amoy na banwa ang aton nga topiko sa sini nga mga inadlaw sa sini nga semana, kay gusto naton ipaambit or gusto naton korehiran kung ano gid bala ayahan ang matudtuod na Chartered Day celebration sa aton syudad. Kahapon nga adlaw banwa, ginpatpat din saysay ko sa aton nga mga televiewers ang pilan naton ka mga ordinansya, no, nga ginpasar sa tuanay in support banwa sa preserbar, pag-promote sang aton nga binatawag na cultural heritage. Kung ano ko katuman ka importante banwa nga dapat proteheran ini naton ang among pamana o kung heritage, no, nga daho sa aton sang aton pang mga kanunuhan sa aton. Dala na ini silingta ang maskara festival celebration, ilabi na gid silingko sang aton nga Chartered Day celebration. Okay, so banwa bag-o ang tanan sa sini nga aga kag bilog ini nga adlaw nga aktibidades sang abang lingkod sa subong gid nga oras banwa ang aton nga mga utod sa bilog nga Negros Occidental, lakip na ng taga Bacolod ang naga baton subon, no, nakaambit sang programa o kun assistance sang abang lingkod paagi sa kay Congressman Karap Stephen Paduano. So kagina sang aga pa ko to, alas 8 nagsugod na tipo ng mga utod naton from all over the province of Negros Occidental kag sang syudad sang Bacolod, no, nakaambit sila banwa sang jutay nga medical kag burial assistance halin sa aton pinalangga nga party list congressman sa abang lingkod nga mo si Congressman Stephen Karap Paduano. Astay na banwa karon sa hapon imbitado ganito karon pagkatapos ini. So amoy na banwa ang aton nga activity sa sining adlaw. Kag of course, ining regular televiewing naton Monday, Tuesday, and Thursday from 12 noon to 1 p.m. in the afternoon diri sa Kidlat Balita Online TV. Now, banwa, amo tong ginhambal ko sa nagkahapon nga adlaw nga ang ini banwa nga paggiot sa aton gobyerno sa saylo sa aton nga Chartered Day celebration from October 19 to June 18. Ginsuguran na ini nila banwa sang nagligad pa silingko 2017, no? So anong himuon anay nila considering ang maskara banwa, ang selebrasyon sa maskara nakatuon man sa adlaw sang aton sa pagselebrar sang aton nga Chartered Day celebration which is October 19. So what they did, ang ginhimo ini nila banwa ginsaylo ini nila ang selebrasyon sa maskara away from the Chartered Day celebration which is October 19. Ginpasaran ini nila sang isa ka ordinansya last May 24, 2017 during our regular session wherein ginaprubahan ini nila for second, third, and final reading upon the suspension of the internal rules. So sang nagligad man nga June
13, no, after being pila ka adlaw nga nagligad nga ginpasaran nila sang amo nga ordinansya, nag-deliver ako, naghatag ako sang isa ka privilege speech a day before or the day after banwa nga we celebrated our 119th Independence Day diri sa pungsod Pilipinas, no. Kagin pabalo ko ya ang akon nga posisyon kung naa banwa nga kung sa diin nag-oponer ako sang amo nga resolution. Nag-abstain ako. I did not join in the discussion. Neither did I tendered my affirmative vote kay tungod nga gapati ako banwa nga hindi kuntani dapat nga isaylo ini nato ng Mascara Festival highlights on the 4th Sunday of every October. So banwa, tagain nyo ko ligwa ha. Tagain nyo ko ligwa banwa nga basahon ko sa liwat ang akon nga privilege speech. In toto banwa, no? Kay tungod nga gusto ko mabalaan sa aton nga mga utod, sa aton nga mga patagpalamati, nga as early as 2017 ya, nagapamalabag na ako sa amo nga tikang. Leading up siling ko sa pagbaylo nila sa aton nga Charter Day celebration from October 19 to June 18. Paagi sa pagligwat, sa pagbaylo, sa pagselebrar man naton sa Mascara Festival highlights, supposedly on the 3rd Sunday of October, lapit sa selebrasyon sa October 19 nga Charter Day anniversary celebration, kag saylo inin nila sa ikapat nga semana o kung Sunday sa Oktubre of each year. Okay? So tagain nyo ko banwa ligwa ha. This is my privilege speech bahin sa ordinansya setting the 4th Sunday of October as the permanent schedule of the Mascara Festival highlights in the city of Bacolod. Now, ginsiguran ko banwa sa tamyaw sa akon nga mga kaupdanan, no? To my esteemed fellow members of the 9th Council, members of the media, ladies and gentlemen, a pleasant good afternoon. Yesterday, we celebrated our 119th independence to recall the memories and sacrifices of our heroes. The spirit of the 119th celebration of Philippine Independence Day is the same as the recollection of the history of the Mascara Festival. Last May 24, 2017, during our regular session, we approved for second, third, and final reading upon the suspension of the internal rules, an ordinance setting the 4th Sunday of October as the permanent schedule of the Mascara Festival highlights in the city of Bacolod, amending Section 2 of the City Ordinance number 08014-686 series of 2014, entitled An Ordinance Amending City Ordinance number 33, dated October 6, 1987, otherwise known as an ordinance making the Mascara Festival a permanent affair in the city of Bacolod. The Mascara Festival is part of our intangible cultural heritage, which is a way of Bacolodnon's knowledge and practices. Moving the Mascara Highlight Day to the 4th Sunday of October is tantamount to the distortion, aberration, and desecration of a sacred
historical memory of the October 19, 1938 event. For the last 36 years since its inception in 1980, Mascara Festival was celebrated in consonance always to the city charter celebration. As chairman of the Committee on History, Culture, and Arts, I stand against this approved ordinance on grounds of historical truth that the creation of the Mascara Festival is timed and centered on the observation of the October 19, 1938 Cityhood Charter Day of Bacolod. At its inception, it was already proposed then that the festivities be held in October 19 during the city's annual charter anniversary, as it was unquestionably intended to serve two purposes. Number one, to spice up an otherwise routine civic and military parade in the observance of the City Charter Day anniversary. Number two, to make the Charter Day celebration event as a means to attract tourism. The Mascara Dance Parade was created by adding colors, festivity, and artistry in the said event. These are the spirit and main intention why the Mascara celebration was proposed in October and specifically timed its highlight in October 19, the Charter Day's anniversary of the city of Bacolod. We have to be reminded that the seeds of the festival were planted and nurtured by a group of Bacolod's artists. Prominent among them was Eli Santiago. They met on several occasions at the then Ministry of Education to figure out ways to integrate the artistic street dance to an otherwise monotonous civic military parade every October 19 Charter Day observance. Note that the essence of the said Mascara artistic street dance creativity came from the minds of these artists, which eventually evolved into a world-class Mascara festival made most intensely meaningful by integrating the narratives of MB Don Juan tragedy and sugar crisis in the 1980s. The soul of said festivity, on the other hand, was the historic October Charter Day observance. Now, to shift the highlight date of the Mascara Festival from October 19 to the fourth Sunday of October is pure aberration, desecration of the memories of these Bacolod artists of ours, whose street dance activity is now recorded in the historical annals of life in Bacolod City. October 19, 1938 is the nucleus, and the Mascara Festival is its division. It was recorded in various platforms and immortalized at the Bacolod Public Plaza, where a Tendalo tree stands to prove the visit of then President Manuel L. Quezon, who personally inaugurated and organized cityhood of Bacolod from its municipal status, together with its first city mayor, Alfredo Montelibano Sr.
To extend the mascara highlight beyond this date is a distortion, aberration, and abomination to the sacred memories of our dearly departed artist who planted and nurtured the seeds of what is a now great world famous Bacolod cultural heritage, the Mascara Festival. To move it will only marginalize and trivialize the Charter Day celebration to which it was specifically and historically intended. Setting the Mascara Festival highlight at the fourth Sunday of October will diminish and destroy the real essence and soul of the celebration, as this goes beyond the very intention why the festival was timed in October 19. If we look at the calendar days on October from 2018 to 2026, kung malihog lang pakita naton ang table 1 and 2, putting the Mascara Festival on the third Sunday of October and fourth Sunday, it shows the following. No, kung makita naton sa liwat, mga utod ko, mga abyan ko, ang table 1 and 2, kindly palihog ko post, kay makita naton banwa, kung ano kalayo banwa, kung ibutang inin naton ang Mascara celebration on the fourth Sunday of October compared to the third Sunday of October, which is very near the October 19th Charter Day celebration. In concrete terms, the column titled Gap, as shown in the table, the essence and soul of the historic October 19 Mascara highlight is relegated into the margins, a distortion of the cultural tradition. So again, allow me to refer again the televiewers ang table 1 and 2 para makita nyo banwa kung ano kalayo banwa sa liwat kung selebrahon inin naton ang Mascara Festival on the fourth Sunday of every month of October compared to on the third Sunday of every month of October. Do not misinterpret me as an anti-tourism advocate. The spirit of the street dance as conceived by our artist was to develop a market for the serious visitors or travelers and the balikbayans. I am also thinking along the line of the fiesta economics, which covers hotels, souvenirs, cuisines, the sale of masks itself, and the perks for the micro, small, downstream industries. Fiesta economics, however, must not lead the people of Bacolod to depart from and abrogate its glorious past, and I repeat, a desecration, aberration, and distortion of a recorded memory left by our dearly departed Bacolod artist. Thank you very much. So amoy na banwa ang akon nga privilege speech nga ginahatag ko before the members of the Sangguniang Panglungsod way back June 13, 2017 na kung sa diin na bag-o lang ini nila banwa gimpasar ang isa ka ordinansya, an ordinance setting the fourth Sunday of October as the permanent schedule of the Mascara Festival highlights in Bacolod City. So amo na banwa. Clearly banwa, wala ako yan nagupod sa mga ordinansya because kung tulokon naton banwa kung ano gidya ang matudtuod bala nga intensyon o kung spirit o kung ang purpose ang aton nga mga
ginakabig naton nga mga artist sa tuanay. Amoy ni Silicon Banwa ang nag-conceptualize no sang maskara celebration. Ang tuyo ato ni Laya Banwa nga nag-conceptualize sila sang amo nga celebration is because nga gusto bala niya nila nga tagaan dugang abi sang kasadya no iniblang festivity o kun kalipay ang aton nga usual nga pagselebrar sang aton Charter Day anniversary no kay kung nadumduman ko before the 1980 celebration, usually nag-attend kita sina. Obligado ang bilog ng mga estudyante sang tanan-tanan ng mga eskwelahan to parade alongside sa aton nga mga opisyales nga mga sang syudad nga ang usual naton nga makita banwa amoy niblang civic and military parade which siling naton very solemn and very serious. So, ang aton nga mga artist nagsiling considering gusto man nila siling nila butangan man abi sang jutay nga kasadyahan ang pag-celebrar sang aton nga Charter Day anniversary made most intensely siling nila meaningful by integrating siling nila the narrative sang MV Don Juan kita mo man ina nga mga inadlaw banwa o kun ang ina nga tuig na kung sa diin nalunod ang Don Juan Festival wherein a lot of our families no mga utod naton diri sa Negros Occidental Bacolod ang nagtaliwan and of course it was also during the time siling nila o kung silingon naton na kung sa diri nagaagi sang isa ka dako nga krisis no ang aton nga sugar industry. And so therefore para butangan nila silang nga kalipay kasadyahan ang aton nga mga pagselebrar sang aton nga Charter Day anniversary siling nila why don't we integrate no as part sa pagselebrar sang aton nga Charter Day anniversary ining maskara festivity nga nagasuksok bala kita sang maskara showing our faces to be smiling all the time. Nagakadlaw kita. And so therefore, banwa, hindi gidini naton makuha. We cannot take away the Mascara Festival as part of the division of the celebration of our Charter Anniversary. To do otherwise, siling ko, it will be a desecration. No? Dako ina o distortion, dako nga paglubag. Pagliwas banwa sang kasaysayan sang aton nga history. No? Halin pa siling nila sang sugod since its inception. No? Amo na iniya banwa ang naangdanta nga ang pagselebrar sang aton nga Maskara Festival upod gid ina iya banwa sa pagselebrar man naton sang aton nga Charter Day anniversary which is October 19. Hindi mo na naiya banwa makakas sa pangunahuna o kung ita si ready become part of the customs and traditions. Kostumbre na inaya nga naangdanan naton. Teo, 1980s pa and only in 2019 ganyan liwat ina naton. How many years have already passed? 1980. So in other words, more than 39 years. Nga sulit-sulit naton niya ginaselebrar ang Maskara celebration. No, in line with the celebration of the Charter Day anniversary which is October 19. Amo na banwa ang gusto kong maintindihan sang aton nga mga utod. No, sang aton nga mga tagpalamati nga hindi gid ini naton siling ko nga masaylo inanungod banwa because nga siling ko the soul of the said festivity o kon Maskara Festival
was the historic October 19 Charter Day observance. To do otherwise, for me is a great distortion, paglubag sa aton nga ginatawag nga history. Because kung magsiling kita gani banwa the soul, di ba? Siling ko mapatay lang ang aton nga doon, madunot lang ang aton nga lawas. Pero ang aton niya banwa nga soul, wala na iya kamatayan. And so therefore, when we talk of a soul, that is the identity sang isa ka tawo abi, or kung when we talk or speak of amoy na siya siling nila ang kalag, that speaks of the identity, no? Sang tagsa-tagsa ka mga Bacolodnon as a people, no? As a city and as a locality. So part na inabanwaya sang aton history nga hindi gidyan naton pwede gani siling ko nga lubagon ta, ligwaton ta. Kay tungod nga we just want to make a mark and be remembered in history. Siling ko that is para sa akon banwa, that is a desecration of the heritage of the history of the city of Bacolod to do otherwise, no? So muna banwa ang rason kung nga ginaispikar ko ini sa aton nga mga utod subong, because siling ko as early as 2017 as chairman of the Committee on History, Culture, and Arts, siling ko gintunaan ko gid niya, being also a student of history and political science, siling ko I have to study it. Kaga true enough banwa, I wrote several letters to the National Commission on Culture and Arts. I invited nagsulat man ako, kagin imbitar ko man ang membro sang Negros Historical Commission Council to shed light. Gintagaan ako nila mga newspaper clippings. Nag-interview ako banwa sa pila naton ka mga media personalities because at the time manunulat na ini sila nga daan, and they wrote a lot of articles regarding the Mascara celebration. So amo ini banwa ang rason kung nga ang naghatag ako sang isa ka privilege speech explaining my position sa sini nga tikang sa pagliwat o kung pagsaylo ini nila sang adlaw sang Mascara Highlight Festival from the 3rd Sunday of October to the 4th Sunday of October. Okay? So banwa, may pakita ako banwa sa aton nga mga tagtalanaw. No? I would like to show you some pictures, no? These are historical siling ko pictures that will be eventually, no, makapabalo sa aton sa ulihi kung nga kung sa diin dapat gid nga ibalik ang pagselebrar sa aton nga Charter Day anniversary from October 19 to June 18. Okay? So sharing, gina-share ko sa inyo subong, sharing the photos from Manolo Quezon, grandson of the late President Manuel L. Quezon, no? Photos came from the Quezon family collection. These are newspaper clippings from various newspapers of the day. So amo ini banwa. So siguran ko banwa kung ready na si John Liboon, pakita ko sa inyo banwa the first photo. Okay? Amo ini ang picture banwa
1 and 2, ha? After taking his oath of office, Mayor Alfredo Montelibano was congratulated by President Quezon, who, in a speech which was the highlight of the inauguration last Wednesday, appealed for a better distribution of wealth and clean election. So Sunday Tribune ini Banwa Magazine, October 23, 1938. Okay? Previously, Banwa, kung makita nyo sa akong nga ads, no? Makita nyo man, Banwa, ang picture bala nga isa man ka newspaper clippings nga nakasiling ato dito, the birth of a city, Bacolod. So, why will our local officials continually and persistently abis silingon ta mag-insister gidya nga ang matutuod nga birth is June 18 and not October 19, where in fact, no, klaro kaayo Banwa sa mga periodiko nga makita naton kag na ukay bala naton, no, which states birth of a city, Bacolod. So kita klaro nyo kayo Banwa, no, kag of course nakita nyo man ang oath of office of then First Mayor Alfredo Montelibano, Senior, na kung sa diin it has already become part of the history of the city of Bacolod. Okay? So, dira nyo makita Banwa, the day which was October 19, wherein our first mayor of the city of Bacolod, Mayor Alfredo Montelibano, was taking his oath of office. Okay? Now, on the next picture Banwa, kung makita naton, no, dira nyo makita Banwa kung ano katuman ka importante Banwa kung magsiling kita gani Charter Day celebration, oath and proclamation of our city officials as members already and as officials of the city of Bacolod. Amo na ini Banwa nga silingon naton nga ginkabig na naton ang Bacolod as a city. No, halin sa munisipyo, it became officially a city only on October 19 upon the proclamation and the oath-taking of the public officials. Dira o Banwa, tulukan nyo kung ano ka-importante kayo wherein the residences or the people of the city of Bacolod flocked at the Bacolod Public Plaza just to witness Banwa the inauguration, the oath-taking, and the chartering of the city of Bacolod as a city last October 19, 1938. The large and enthusiastic crowd that appears at the bottom of this cover had the opportunity to listen to President Quezon at the inaugural ceremonies of the city of Bacolod on the 19th, when the caudillo, emphasizing his program of justice and not with force, said there can be stability. Above, kung sa ibabaw Banwa, kung tulokon na to ng picture, the left, Mayor Alfredo Montelibano taking the oath of office, and to the right, President Quezon pronouncing his speech. No? Ara na Banwa sa Vanguardia, no? October 22, 1938. So makita ninyo Banwa kung ano ka-importante, kung ano ka-significant Banwa ang among okasyon nga kung sa diin ginkabig na ang Bacolod as a city officially only after the oath-taking and the proclamation of our public officials at the presence of no less than the President of the Commonwealth Republic, Manuel L. Quezon himself. No?
Kag of course, ang ikatatlo banwa nga picture, no? Nakita naton da saluting the colors. So in that picture banwa, can you kindly refer, no? The next slides. President Manuel L. Quezon, together with the Sugar Administrator Rafael Lunan Podnya, and Bishop Casimiro Ladok. Also, araman sa among picture, Assemblyman Pedro Hernaiz, and of course, Mayor Montelibano. So, ini siya banwa is our pictures taken by M. Valenzuela, again published ini October 23, 1938. No? These are already part of the history of the city of Bacolod, banwa. And damo pagid nga pictures ang gusto ko nga ipakita sa aton nga mga utod diri sa syudad sa Bacolod, because I have tons and tons of records nga ginkuha ni naton banwa, not only silin ko in the archives of the city of Bacolod. Ipakita ko sa inyo banwa nga between the period June 18 to October 19, balo ka naga-issue pa ya resolutions ang mga municipal leaders natin during the time. So how can we claim na ang June 18 is the day when the city officially became a city of Bacolod, when in fact between the period June 18 to October 9 banwa, ang function niya naga-function pa ya ang aton nga mga municipal mayor, ang aton nga mga konsyehales sa tuanay as municipal of Bacolod City, as a municipality of Bacolod City, not as a city of Bacolod. So isa ina banwa ka pamatuod naton nga hindi ya banwa June 18 ang adlaw nga nanging syudad kita, because we exist still as a municipality of Bacolod and not as a city of Bacolod. Kag miara kita banwa nga mga dokumento gani sining ko nga kung sa diin damo pagid banwa nga mga resolutions, no? Nga kung sa diin nag-issue pagani sila sa pagdeklarar abe once the assumption or the take of the oath of the new leaders making the municipality of Bacolod the city, once gani they have already taken their oath of office, that is the official date supposedly nga makabig nato ng syudad as a city. O kung ang Bacolod as a city, not on the signing, no, of the Commonwealth Act or the signing siling naton sang among Commonwealth Act. So damo pagid ini banwang nga gusto ko i-discuss sa aton nga mga utod. Because nga on top of that, on top sang sini nga privilege speech nga ginhatag ko last June 13, 2017, I again delivered banwa another privilege speech last June 20, 2019. Now this time, banwa, regarding the proposed bill number 5875 introduced by Representative Greg Gasataya, Congressman of the Lone District of Bacolod, along with several congressmen nga kung sa diin nagduso sila banwa House Bill 7044, or better known as an act declaring June 18 of every year a special non-working holiday in the city of Bacolod, province of Negros Occidental, to be known as the Bacolod City Charter Day, in commemoration of the day President Manuel L. Quezon signed and approved into effect Commonwealth Act number 326 creating the city of Bacolod as amended by the Senate. No? So amoy ni banwa ang kaungdan man sang akon na privilege speech nga ginhatag last June 20, 2019 as chairman of the Committee on History, Culture and Arts of the Sangguniang Panglungsod of the city of Bacolod. No, siling ko nga it is incumbent upon me banwa to make my stand
relative to this proposed House Bill 7044. Because banwa silingkod, this issue for me involves historical importance. Walo ka banwa, even before I delivered this privilege speech, pilaman kasulat banwa ang padala ko, no? To be very, very sure and to be very, very certain banwa, confident that I am, nga ang ginobra sang aton nga mga lokal nga mga opisyal siya sa laagid ya kaayo. Ginsulatan ko ang membro sang National Historical Commission of the Philippines or NHCP. Ginsulatan ko man banwa the House of the Representatives, especially ning head or chairman of the committee. Ginsulatan ko man banwa ang Senado. In fact, me and Councilor Calao Pentebella personally, in fact, banwa appeared, no, at the Senate Committee Conference bahin sa sining proposed bill nga ginaduso sang aton nga congressman. So banwa, siguran ko ini banwa sa dason nga episode na to, no, sa dason nga Thursday, no? Kaga ipatpat ko pagid banwa kun nga base banwa sa dokumento nga gintipon naton, bulig kag gintipon man sang aton nga mga resource persons like Mr. Ramon S. Kunlo, nga kung sa diin damo pagid ni siya banwa nga may natukiban pagid legal jurisdictions or legal arguments or legal jurisprudence sa tuanay pa kag nagapamatuod banwa nga ang aton nga mga opisyales aired nagsala in declaring the Charter Day celebration, June 18 as the day of the Charter Day celebration and not October 19. Okay? So basahon ko lang banwa ha, may mga texters kita. Pasinsyagid banwa ha, tuman ka seryoso subong ang topiko ta muna kun nga alaka ng makita na tundi nga nagasukadlaw kita. But anyhow banwa isay na ka na comment na nabasahan ko sa aton nga mga televiewers siling nila June Councilor, tuman ka seryoso sa imo kung kaisa. Okay, yes. That is correct. Pardon me. Pero butangan ko man nini kung kaisa sang jutay nga kwana. Nga linangas man siguro. Pero balo ka banwa, ini nga issue subong nga gina-take up ko is an issue of grave importance. Din ka nakita banwa, ginliwat nila. Nga kung tani siling ko from correcting the wrong ang ginobra nila ya, wronging the correct from October 19 to June 18. So let me just read no the comment made by some of our televiewers halin kay Ma'am Eleanor King, no? The focus and center of the late Eli Santiago and group of artists are October 19. That is correct. No, that is really very, very correct because ginbukad ta mo, gin-research ta banwa ang mga statements nila, no? You know, may mga periodiko to kita banwa nga nakita nga indeed that the real intention or the real spirit of our late artist, no? Ito yung laban nini sila o kung tanan nini sila nagtaliwan na, especially Eli Santiago. Kag iya nga grupo ang ila gidya nga intensyon nga himuon ang October 19 as the focal and the center of the celebration of the Mascara Festival and nothing else. Di ba? Kung amoy na bala banwa siling na nga betting why not make it February 14, which falls incidentally sa akon birthday na hindi abi December 25. That is also a very important date in the calendar of which year.
Why not November 1 or November 2? No? But why did they, of all dates, no? Nga gin-refer, siling tudlo, ganyan nila nga October 19 will be the center of the celebration of the Mascara Festival. Why is that so? Because October 19 is the 30-day celebration of the city of Bacolod. The day when Bacolod City became a city from a municipality officially. So basahan ko, the memories of their creative aspirations and activities even dated back before the Don Juan tragedy. But still, their thoughts was October 19. Wow, that is correct. That is correct. So even before nga natabo pagalining Don Juan tragedy, ang ara na ya sa pangunahuna kag ang plano kag ang tinutuyo na ya sa aton ng mga artist nga himuon gidyan nila ang October 19 as the highlight of the celebration of the Mascara Festival. Dugang pa, that Tindalo tree at the public plaza is the landmark of Bacolod cityhood. Correct. Din ka nakita banwa, it was also on that date nga kung sa diin mismo si Manuel L. Quezon ang nagtanom sang among nga kahoy. Hasta tubtob subong ho, buhi pa. I remember, no? Ginbisitahan mo ni primo ko, Hill Severino, pod sa iyang mga estudyante, no? Sang Riverside College, just to commemorate banwa kag to at least somehow bring back, no, our students from the history and the memories of that Tindalo tree nga hasta subong banwa nagatindog hasta subong to commemorate banwa and become the landmark of Bacolod cityhood, which is October 19, a tangible heritage, no? Na kung sa diin banwa mismo ang akon nga ordinansya banwa nagasiling nga dapat proteheran naton kag dapat i-preserve ini naton. And not that meaningless Landumon Tower amon ning balas ang aton nga texter. So thank you very much, Bao. Thank you. Madam Eleanor, sang among nga information. Yes, I have said that before nga ining Landumon Tower nila nga gintukod inada, no? Kanugon sang aton nga memorial gani siling ko sang among nga rilo tani ginpakayo na lang to nila because antigo na to tani nga rilo. Can you just imagine? Kung ano na to kalawig nga rilo siling ko, antigo na tani to, ginkakas pa nila, ginbutangan ini nila banwa sang Landumon Tower nga wala man ni gani siling ko historical significance, nor siling ko wala man gani siling ko sang cultural importance ang among tower. So, which is meaningless. That is correct. Meaningless. Amo na ang tawag ko. In fact, that will not stand the test of time. Kaya nga, patiga di pagtukod nila banwa, sus nako. Kahuluya, agyana na siling ko sang isa pagid ka bagyo, ambot lang matumbalay gali na guro. Kaya nga, dumemuan nyo to, nga ginbungguan na siya sang isa kasalakyan. Wala gani siling ko head-on. Kung nagsiling ko abe nga gintunga-tunga gito kag ang impact is right at the center sang among nga tore bagsak tumbalay gid kun tani. Kaya nga wala kita may makita banwa nga damage sa among nga salakyan sa tubangan. But ang side mirror kakasbot silingon ang nag-igo banwa sang among nga tower kung sang among nga tore how sang iyang side mirror lang buka, buslot. And only to find out banwa ang among galing nga tore is hollow. Wala balas unod. Very much like banwa sa pagtatukod ini nila sang among nga Landumon,
nga halo man wala sang importance, meaningless. That will not stand the test of time, siling ko, anytime soon. Mapudpod kag mapudpod ina siya kag matumba lang ina siya sa ulihin. Because in fact, even our leaders, the current leaders, did not take it seriously. Nga mas gusto nini nila ya biskan amo na ang presyo ya 4.8 million pesos ang bilis ang amo nga Landumon Tower, and yet look at the quality of work. Ang craftsmanship siling tag bonamon na kambalon na to nga that is a landmark, a new landmark, but look at the craftsmanship. Look at the quality of work. That only shows banwa dira lang naton makita kung ano man nga sahi nga mga opisyalis nato nga pati ang pagpatukod banwa nga ginakabig kung tani nila historical landmark celebrating the 80 years anniversary of the city of Bacolod City. Amo lang inayaho, amo nang ginasiling ka nga craftsmanship, amo nang quality nga imoon naton. And I suspect nga amo gani na ang balor gid matutol gid 4.8 million ang gingastoy na da coming from the coffers pondo na sa syudad sa Bacolod ang pagtukod ina nila sa amo nga edifisyo. So amoy na banwa sad to note, no? So basahon pagid naton banwa ang aton nga mga televiewers kung makita naton banwa amoy ni subong ha by Thursday we will already invite our resource persons. But before that, allow me siguro banwa to read also my second privilege speech nga ginhatag ko last June of 2019. So but basahon ko banwa ha ano din kwan ko, kindly pass me the notes, no, kay tungod gusto ko gid basahon. HD Costo, thank you Councilor Gamboa for this infos. I must see that Tindalot 3 now. Yes ma'am, please do. Alihog ko bisitahin niyo because that Tindalot 3 was planted on the day that Bacolod City became a charter last October 19, 1938. Amo na'y nakalawig. Ma'am HD ang amo nga kahoy. Just now ko lang nalaman yan. Thank you, Eleanor King. Yes. Good afternoon sa tanan. Good afternoon Sir June, no? Coming from Nicole Jeghe, no? So amoy na banwa ang aton nga mga texters. Upod taman banwa si Ma'am Tess Polangko. Wow, ma'am, mayong aga ha, mayong aga gid sa imo. Upod man ini siya nga naga-monitor sa aton live diri sa Kidlat Balita Online TV. So we still have 5 minutes remaining, no? So again banwa, just to inform the public, the son si Mana sigihon ko niya nga ang aton nga resource persons are no other than Mr. Ramon Severino Conlo Jr., Mr. Hill Severino, and Mr. Roque Ofelenia. The two former nga ginmuno ko, Mr. Ofelenia and Mr. Hill Severino, are members banwa of the Negros Historical Commission Council. So mas damo pag din sila siling ko may mabalaan bahin sa history o kung bahin sa isyu sang ginatalakay ni naton subong adlaw. And of course, Mr. Ramon Severino Conlo, on his own banwa, he considered himself again only as a neophyte or butang tabi ano tong ang balya sa akon last Friday sa amon nga meeting, an ardent tigsulunod lang sang history sang Bacolod kag sa Negros Occidental. But of course, dako nga bagay because he is also a member of the family of the Hernais and the Montilibanos as well as that of the Guansons. Okay? So kindly follow, like, and share my FB. Kag banwa damo pagid ako nga pictures nga ipakita sa inyo ha. That alone, no, kung makita niyo ho, sa ina nga pictures pa lang ho, birth of a city, Bacolod. Na banwa ginukay na naton sa archives, no? Daan ina kayong picture
Of course, sharing again the photos from Manolo Quezon, grandson of the late President Manuel L. Quezon. Ang among photos banwa, ang iban sini sa ila came from the Quezon family collections. Okay? So, newspaper clippings ina naton from various newspapers dated way back pa October 1938. So, we can never go wrong. I assure the general public na pamangkot nila, why is it Konsyal Gamboa nga ginabalikan mo ni kagtun na ang why will you question the moves of our city mayor and some of the local officials? Amo na bala banwa for us not to correct the wrong that was done, no? Especially more so siling ko nga amoy na banwa ang ginabasihan naton history is if I may quote banwa, no, ang isa nga nadumduman ko nga quote is a great shall I say let me recall. Kwan bala I forgot the quote. Ano ga? Sige lang, it slipped my mind. It slipped my mind. But just simply because nga siling ko nga it is the work even of our public official, no less than the father of the city now, for us to question or to criticize. Not to question or to criticize, for me is not only servile, but also a great what is gani ang terminal, ano gani ang synonyms ng nationalism? Nationalism. Hindi ko makakuha na. It's right at the tip of my tongue. Nationalism. Is unpatriotic and servile and more so morally wrong. Unpatriotic, yeah, that is the correct term. Unpatriotic. For us not to correct, not for us not to criticize, simply because that he is the father of the city, more so if he is the father of the country, siling ko, is unpatriotic and servile and morally wrong. Yes. Anyway, so banwa mo na. Damo pagid kita nga mga ibalita sa aton nga mga tagpalamati. This is just the first part of the second part though, but the first part in the quest for correcting the wrong done by our city officials in the celebration of our Charter Day celebration. So with that, why na kita time again on Thursday, kita liwat. Alas 12 hasta tubto balauna sang hapon diri sa BUGKOS ang Katawhan, BUGKOS Bacolodnon. Ini ang inyo abyan Councilor Wilson C. Gamboa Jr. Madamo gid na salamat kag mayong ugto, mayong hapon sa aton tanan-tanan.